On the southeast of Bangladesh lies the long stretch of the Bay of Bengal. Hills and hills on the coast, thin and small zigzag springs flowing out of the green foothills. The surroundings of these hills are very calm, very beautiful. The country's southeast is enriched with this green hill tracts. This long hilly region of Bangladesh is stretched over an area of more than 13,000 square kilometers. This area has been part of Chittagong under the Suba of Bengal since the Sultan period. The area was included in the first map of Bengal in 1550. It was named the Chittagong Hill Tracts for administrative reasons and to ease collection of revenue during the British rule. The Chittagong Hill Tracts was divided into three separate districts, Khagrachari, Rangamati and Bandarban in 1984. According to the 2011 census, it is home to 1.7 million people. The ethnic minorities of the population include Chakma, Marma, Tripura, Murong, Tongchanga, Chak, Bong, Lusai, Khumi, Mro, Panko and 12 other groups depending on the forests. Most of the non-tribals are Muslims, while others are Hindus, Buddhists and Christians. Historically, the tradition, life and culture of the people of these three districts are the same. They speak 10 different languages and are of 13 different groups. Although from the ethnic minorities, this population has separate traditional identity. Rangamati district is an administrative zone of Chittagong division. Before the victory of Muslim sultans, Rangamati was the battlefield of Tripura and Arakan's rulers. At one time, the Mughals leased out Rangamati to East India Company. Later, the Chakmas and people of other ethnic minorities set up their dwellings here. The Kornofuli, Horina, Kasalong, Shubholong, Kaptai,
Bandarban is known as the Bomang Circle. The area is basically dominated by the Marmas, but it is home to people of more than 15 ethnic minorities. The Mughals to the Suba of Bengal ruled the area from 1666 to 1760. In Bandarban, there are numerous Buddhist monasteries known as Kyang or Tong. The waterfall called Shailaprapat in Milanchori is a major tourist attraction of Bandarban. Apart from country's mentionable hills Nilgiri and Chimbuk, Bandarban has 3 more hilltops: Tajingdong, Modokmual and Kyokradong. Khagrachari has grown up on a number of valleys. A number of rivers and the tributaries have zigzagged the hilly terrain. The Chengi is the biggest of the 3 rivers. The most attractive place in Khagrachari is Alutila. A mysterious cave and a waterfall lies 150 meters below the Alutila. Devota Road is situated high above the hilltop in Tripura village of Nunchori. Diginala Manikher Digi is situated 21 kilometers south of Khagrachari. Since long, Jhum cultivation is the main livelihood of the ethnic minorities living in the hills. Jhum is mainly a cultivation system in which a number of crops can be grown simultaneously. Apart from salt and oil, all other food materials can be grown through Jhum cultivation. Being comfortable with Jhum cultivation, they love to be called Juma. The males as well as the females of the Juma tribes are very industrious. They also weave their own clothes. Jhum is a cultivation process in the slopes of the hills. It is basically a shifting cultivation process in which the shrubs and bushes are first slashed and burned to clear the grounds. The cultivation is shifted to another place after the soil loses its fertility in 2 to 3 years' time. Biju is the main festival of the Chakmas. The festival is celebrated on the last 2 days and the first day of the Bengali year. Everybody's door is open for guests and children. The Marmas celebrate Shangrai to bid Old Year farewell and welcome the New Year. The water festival is celebrated in Rangamati and Bandarban in the middle of April. The fun and festivity of the youths touch people of all ages. The marriage ceremony of the ethnic minorities is also wonderful. Numerous objects of cultural heritage of the ethnic minorities have found place in the Hill Museum.
one can find a lot of present as well as long lost things of ethnic minorities in this museum. The then Pakistan government in 1960 undertook this Kaptai hydraulic dam project. The agreement between the then Deputy Commissioner N.A. Levelet and Chakma Raja Tridip Rai was signed Kaptai hydraulic dam project. Since then, this has created discontentment among the hilly people who chose armed conflict in the name of Shanti Bahini. After nearly 4 decades, due to the political far-sightedness of Prime Minister Sheikh Hasina, a peace treaty was signed on 2nd December 1997. In 1999, Prime Minister Sheikh Hasina received International Peace Prize and laurels for this treaty. Effective measures have been taken to fulfill the remaining conditions of the peace treaty. The main objective of the government is to ensure a peace coexistence of the ethnic minority and other communities living in the hill tracts, as because the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, had dreamt of a secular, happy and prosperous Golden Bengal. আমরা পার্বত্য মন্ত্রণালয় অধীনস্থ জেলা পরিষদে তো সবকিছু হস্তান্তরিত বিভাগের সাথে আমাদের সকল বিষয়ে কাজ করতে হয়। তারপর আমরা যে বাজেটগুলো পাই পার্বত্য মন্ত্রণালয় থেকে উন্নয়নের খাতে প্রায় 40 কোটি টাকা আমরা পাই। এর মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে দিক নির্দেশনা আছে শিক্ষা খাতে, যোগাযোগ খাতে, অবকাঠামো খাতে ইত্যাদি ইত্যাদি করে আমরা প্রত্যেকটি উপজেলা প্রকল্প নিয়ে থাকি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আজকে আমরা এই যে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হিসাবে যতগুলো আমরা উন্নয়নের যে বরাদ্দ পাচ্ছি যথাযথভাবে এটা এলাকা উন্নয়ন করছি। চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস অর্থাৎ 3 পার্বত্য জেলা সহ একটিমাত্র গোষ্ঠী বা একটিমাত্র সম্প্রদায় বসবাস করা ঠিক নয়। সহাবস্থানে আমরা সবাই একত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সহ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বাঙালি সবাই আমরা এক হয়ে আমরা এখানে বসবাস করতে হবে। একটা স্কুল করতে গেলে এখানে সব সম্প্রদায়ের লোকজন এসে পড়াশোনা করবে। পাহাড়ি বাঙালি সুন্দর মিশেমিশে চলতেছি। এইখানে তো অনেক এই পাহাড়ি বাঙালি বলেন, বুদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই তো এক ফ্যামিলির মতো এখন আমরা বসবাস করতেছি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুধু এখানে নয়, আমাদের এখানে বা যেখানে এই এলাকার মধ্যে দিনালা উপজেলার মধ্যে যেখানে পানির অসুবিধা পড়ে তখন তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনী ওখানকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয়। এই রাত্রে হয়ে গেল ভোর 4টা বা 5টার মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড় বাতাস এইভাবে প্রবলেম হয়ে গেল, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে সাথে সাথে প্রশাসন, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও আর আমাদের সেনানিবাস থেকে জোন কমান্ডার সহ সেনাবাহিনী এসে আমাদেরকে সাহায্য সহায়তা করে। With tireless efforts of the Bangladesh Army, roads, bridges and culverts have been built in remote areas of the hill tracts. One of the main objectives of the government is to build up the delightful and mesmerizing Chittagong hill tracts into a center of tourist attraction.
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের ন্যাশনাল পলিসি হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় একটা করে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। ওনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সেবা এবং চিকিৎসার স্বার্থে এই অঞ্চলে একটা মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয়তা উনি অনুভব করেছেন এবং সেই জন্য একটা মেডিকেল কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা উনি করেছিলেন। সেই হিসাবেই এখানে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং বিশেষ করে যে কথাটা না বললে নয়, সামরিক প্রশাসন, তাদের সার্বিক সহযোগিতায় সব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে আমরা এখানে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। The present government, by Bangabandhu's daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, has taken up massive development initiatives to ensure for the hilly people similar benefits as enjoyed by the mainstream. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদেরকে কম্পিউটার শেখানোর ক্ষেত্রে আমাদের জীবন মানের উন্নতি ঘটাচ্ছে। এর মাধ্যমে আমি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাব। আমি ট্রেনিংটা পেয়েছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছ থেকে। আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই 5 ইয়ার ট্রেনিং পেয়ে। সাধারণত আমাদের এই পাঞ্চবী উপজেলা একটি দুর্গম উপজেলা। এখানে অনেক দূর দূরান্তে অনেক অশিক্ষিত জনগণ আছে যারা চিকিৎসা সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ। অসচেতন মানুষদেরকে সেবা করার জন্য আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আমি ক্লাস 10-এ পড়ি। ভবিষ্যতে কি হওয়ার ইচ্ছা আছে? ভবিষ্যতে একজন ভালো নাগরিক, দেশের জন্য কাজ করা। To spread the diversified cultural heritage of the ethnic minority, the Prime Minister Sheikh Hasina laid down the foundation of Chittagong Hill Tracks Complex in Bailey Road of Dhaka in 2016. The light of knowledge has reached the faraway hill tracks. This light will one day remove the darkness of the life of the ethnic minorities.